Welcome, welcome, VISSEN. This is a full moon for November 19. The full moon is on November 19, Friday, November 19. The full moon is in the house of the Taurus. The house of the Taurus is the tweede house. The tweede house have mee te maken met je rijkdom, je bezetting en je geld. Okay, as you have issues and problems with the Taurus, pas op. Deze full moon gaat voor mens 6 weken, omdat het is een lunar full moon in the energy van steer. Okay, Taurus is steer. Okay, the house of the steer is the tweede house. Iedereen dat is geboren op deze planeet hebben 12 house. Okay, and that is all their planetary alignment wanneer je bent geboren. Oké, we gaan even kijken. We see conflicts met de Leo-vrouw is over. Sommige van jullie vismensen recognize dat een Leo-vrouw was een Leo-vrouw sport niet. Oké, sorry. En deze vrouw is je grootste vijand. Dus heel veel van jullie vismensen gaat recognize dat een Leo-vrouw was je grootste vijand en die sport je niet. Some sort of a medicine malfunction met je vader of je moeder komt uit en mensen gaat recognize that a professional person did iets dat was niet boven water. Geen nieuwe start voor deze professional person. Mensen recognize that deze ook professional person did iets dat was niet boven water. Een moeilijkheid komt over. Sommige van jullie vismensen dat had een heleboel moeilijkheid met een vriend of een kennis. Met je partner. De moeilijkheid is over. Deze person was sick en deze person voelt beter. Dus ik zie verbetering kom op in je leven. Now, the issue here. We kijken eerst de zonnemensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's avonds, 6 uur 's ochtends. Heb je mee te maken dat je overkomt een groot conflict. That was a huge conflict. A huge conflict that was created door outside influence. And that is mensen out of je omgeving. Mensen die hebben tegen jou een bepaalde iets gedaan. En create heleboel conflicts. And this is now over. Dus jullie zonnen zijn mensen krijgen om te horen dat some sort of a groot conflict that was created door mensen buitenaf. It is now over. En jullie zijn verlost. Okay? Een heleboel mensen komen achter in de eerste weken. En eind is hier voor een Ram, of boodschappenman en zijn vrouw. Deze Ram, of boodschappenman en zijn vrouw hebben een soort van haat tegen jou. Dus jullie vismensen was niet van op de hoogte dat een Ram, of boodschappenman en zijn vrouw had some sort of a groot haat tegen jou. En eind is hier. Sommige van jullie komen achter dat een Ram, of boodschappenman en een Leo-vrouw, een Leo-man en een Leo-vrouw, een eind is hier voor ze, omdat mensen recognize dat deze Leo-man en deze Leo-vrouw hadden creëerd some sort of a chaos, een heleboel chaos, en die recognize dat deze twee persons sport echt niet. Dus ik ken een Leo-man en zijn vrouw, ik ken een Leo, ja, een Leeuwman en zijn vrouw, maar ik ken ook een Ramman en zijn vrouw. Ik ken een boodschapman en zijn vrouw. Die mensen, de vrouw haat jullie vismensen. En nou alles komt tot een eind, omdat de conflicts dat ze hebben gecreëerd komt goed. Jij komt goed uit. Sommige van jullie visvrouw, misschien je vader of je man, dat was niet, dat was ziek. Het gaat goed komen voor deze persoon, oké? De 9 van bochel. Dus sommige van jullie vrouw, misschien jullie vrouw was niet goed. Jullie vrouw gezondheid, dat was helemaal getast met je vader gezondheid of jouw gezondheid. Het gaat goed komen. Dus dit is zeer positief. Dus ik ken een family member, ik ken moeder, vader of ik ken een family member, maar de energie van de 9 van bochel is zeer goed. En als jullie man was niet goed en je vader was sick of zo, het gaat goed uitkomen. Het mag goed uitkomen, oké?
Dan we gaan even kijken. Mensen nou recognize dat er ook professional person hebben een heleboel geld genomen. En had een heleboel geheim over een heleboel geld. En wil jij opgelicht voor een heleboel geld. Deze person is gepakt. En mensen recognize wat een high professional person have career. En de geheim around een high professional person en je financial status is gewoon je bezetting. Is zoiets als deze person probeer jou in een grote schuld te komen. Zodra die kun je bezetting van je afpakken. En die heeft deze person gepakt. Recognize de leugens en deceptiveness. En de geheim dat deze person had gehad. Oké. Deze person had ze ogen op je bezetting. En mensen recognize dat dat is wat deze person deed. Om een heleboel witgoed om te krijgen. Om mensen in een grote hypotheek om te zetten. Of een grote lening om te geven. En dan op het einde mensen komen in problemen. En zo kennen ze van de mensen. Ze bezetting afkoken in een zeer nadige manier. Maar ze hebben deze high professional person gepakt voor wat ze hebben gedaan. Dan we gaan even bekijken de fear. Heleboel informatie komt uit over een vriend of een vriendin. En een nieuw start komt tussen u en deze persoon. Sommige van jullie gaat bevallen in deze week van de full moon. Een heleboel van jullie, als je vriendin was zwanger, die gaat bevallen in deze full moon. Een heleboel van jullie kunnen achterkomen dat je bent zwanger, maar ik zie dit is best wel goed. Een heleboel van jullie, als er was some sort of ontrek dat was gebeurd tussen u en een weeskal. Ik zie deze weeskal komt terug om zijn excuses aan jou aan te boden. En dat is best wel goed. Dus informatie en positieve dingen komt uit. Mensen komen achter heleboel dingen dat was gebeurd. En mensen recognize dat sommige van jullie dat was ziek, je vriendin of zo heeft iets mee te maken. Als je vader is ziek, kijk zijn moeder, je vader, moeder of een vrouw dat zorgt voor je vader is degene dat laat je vader zieker en zieker en zieker worden. Oké? Wees voorzichtig. We gaan even kijken de moon rising mensen. En de moon rising mensen heeft mee te maken met de moeilijkheid is nou over. Dus een heleboel van jullie dat is geboren onder de energie van de moon rising. Dat betekent dat je bent geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. You recognize that there was some oneerlijk spelletje that was created. And you had een heleboel moeilijkheid te dragen. Deze stier luna eclipse gaat je uitlaten uit de moeilijkheid dat je had gedragen voor jaren. Oké. De zorgen over een vriend of een vriendin is now over. Some sort of rechtszaak of zo. Of some sort of legal rechtszaak dat was gebeurd met een vriend of een kennis. It is now over. De zorgen van een kennis of een vriendin is now over. Sommige van jullie had some sort of zorgen voor een vriend, een kennis, een vriendin of zo. Je krijgt om te horen dat deze persoon heeft gewonnen. En doordat ik zie deze persoon gaat je helpen. Om je burdens achter jou te verlaten. Oké, door de persoon afgewonnen is zoiets als het heeft een invloed ook op jou. En ik zie dat een kennis dat je hebt geholpen gaat je helpen ook nou. En dat is goed. Mensen gaan even recognize dat er is zoiets als iemand dat was sick. Het is door some sort of a fault. Mensen recognize dat een hoog professional person is je grootste vijand. Now, deze hoog professional person, mensen recognize dat deze hoog professional person heeft data en informatie geaccess dat was niet boven water. En mensen nou recognize de leugens en deceptiveness. Deze hoog professional person heeft een heleboel data en informatie is door je computer of je telefoon te access on de volste benodigdheid. En die pakt deze person krijgt geen nieuwe start. Oké, dus dit is een situatie dat een heleboel van jullie, deze high professional person, je kan je supervisor, je manager of je boss, hebben access naar some sort of data voor jou dat was niet voor boven water.
As your father or mother was sick and there was some sort of a conflict, days of conflicts is now over. The eclipse days of conflicts tussen u en een zieke person uit je leven. De person gaat niet dood, maar beter genezing komt voor de persoon. Omdat je staat stevig in je schoenen en je zorgt dat er beter een solutie komt voor een zieke familielid dat je heeft. Een vader of moeder of een familielid, oké? Of is dat je kunnen helpen met a sicker person and you recognize that the person was niet goed voor bezorger. And ik zie dat the heartbreak is now over and a good quality verzorging komt voor a sicker person. Mensen recognize that a tweelingvrouw was je grootste vijand. Een tweelingvrouw is je grootste vijand. En je ziet dat je gaat jezelf beschermen van een tweelingvrouw. You recognize that deze maakvrouw of een tweelingvrouw have iets gedaan dat was niet door de bocht. Sommige van jullie gaat even achterkomen dat leervrouw was degene dat blokkeert jou op de workvloer of blokkeer je project of je zaak. Een leervrouw was degene. Deze leervrouw heeft een grote haat tegen jou. Dus een leervrouw op de workvloers en een maakvrouw moet je echt voor oppassen en beschermt jezelf van deze mens. Oké. Nou, wat een full moon. Oké, dus dames en heren, gaat even kijken voor kennis. Mensen around jou. Deze lunar full moon duurt voor 6 weken. Ga even kruiskijken. Kijk voor je sun, moon, horizon sign om te zien, omdat soms de situatie dat je meemaakt komt in de moon rising or sun rising of the rising sign of your birth card. Oké. Ik ga namaste.